As IDF forces continued clearing out Hamas terrorists around Gaza City, they made their way to the Al-Shifa hospital. No surprise for them. They found exactly what was expected: the weapons of war. It was what military analysts believed. It was the base of operations for the Iran-backed terrorists. IDF spokesman Jonathan Conricus released a video of a survey of just one area inside the hospital, an apparent MRI center. Behind an MRI machine was a grab bag for the terrorists containing an AK-47 assault rifle and ammunition, plus grenades and military uniforms. Had the machine been in use when the grab bag was there, the powerful magnets would have sent much of the equipment flying into the machine. In a nearby closet, Conricus showed bags containing full military kits for Hamas fighters. Each included a grenade, ammunition, a fighting vest with military insignia, boots and uniforms, and last but not least, an AK-47. The so-called brave terrorists were using the hospital for military purposes, which is in violation of international law. This should silence the pro-Hamas crowd who cry that the Israelis are murdering innocent civilians. The Israelis do not deliberately attack civilians. What happened on October the 7th and following was a deliberate attack on civilians. Hamas needs to be held accountable for the deaths of innocent civilians in Gaza. The terrorists deliberately hide behind civilians and in hospitals so that they can wage a barbaric war against Israel. Moreover, the rockets they fire into Israel are not guided like a guided missile and are not aimed at a specific target. They are monstrous firecrackers that hit schools, nurseries, and private homes. The photos from the Shifa hospital bear strong testimony that Hamas freedom fighters, so-called, are murderous cowards. Many of them are high on the ISIS drug Captagon. This is a synthetic amphetamine-type stimulant that has led to unspeakable brutality against Jewish civilians. This insane hatred of Israel and Jewish people is articulated in the 1988 Charter of Hamas. It states this: Israel will exist and will continue to exist until Islam will obliterate it, just as it has obliterated others before it. Close quotes. Article 7 says, quote, "The day of judgment will not come about until Muslims fight Jews and kill them. The Jews will hide behind rocks and trees, and the rocks and trees will cry out, 'O Muslim, there is a Jew hiding behind me. Come and kill him.'" Close quotes. The massive protest supporting Hamas is a sad testimony to what is said in 2 Peter 3, verse 5, "They are willfully ignorant." Now, moving up the coast from Gaza to the Israeli city of Haifa, we find another hospital, this one a Jewish hospital. It provides the best of health care for both Jews and, guess what, and also Palestinians. The huge medical complex is called Rambam Health Care Campus. I had the privilege of visiting Rambam in 2017. I can verify all that I am going to report in a short while. While Israel has fought 3 wars with Islamist terrorists in Gaza since 2007, the Jewish state also allows thousands of Gazans to travel each year to hospitals in Israel. One of those hospitals is Rambam. In spite of the continuous barrage of rockets from Gaza, Rambam continues to supply critical care to Palestinians. The hospital is well within range of rockets fired from Lebanon by Hezbollah terrorists. Rambam is known as the Bomb Shelter Hospital because of its underground critical care ward. Rambam physicians and technicians provide the best of care to Israelis and Palestinians alike, even when the rockets are flying. Medical cooperation between Israel and the Palestinian Authority continues despite battlefield conditions. According to an earlier report, Yazid Falah, coordinator for Palestinian patients at Rambam Hospital, said this, quote, "Despite the security situation and despite the fact that both sides are fighting, all continues as usual in the realm of medical cooperation.
Even in times of war, we continue to receive patients and give them the care they need, children and adults." Close quotes. As reported by United with Israel, Rambam recently assembled a large, highly skilled, multidisciplinary team from multiple hospital departments to perform a complex operation on a 7-year-old boy from Gaza. The boy, Madshat Tapash, was born with a defect in his renal system that caused life-threatening kidney failure and an improperly functioning bladder. The operation consisted of 3 different surgeries, in which the boy's bladder was reconstructed, a kidney donated by his mother was removed from her body and implanted in his body, and finally Madshat's new kidney was successfully connected to his reconstructed bladder. The surgery lasted for 11 hours. The Think About Others Association raised funds to help pay for the child's surgery. In the following video, a Palestinian mother from the West Bank brings her young child for life-saving care at Rambam Hospital. أنا سحر علي عيد تركمان من نواد بركين قضاء جنين. عندي 5 أطفال، 3 بنات وولدين. من 6/11 جيت هون. بس أنا يعني اكتشفت المرض 26/10 عندها. قعدت 10 أيام مستشفى جنين. كان وضعها كتير صعب لما جينا هون، كانت تعبانة كتير، كان عندها نزيف باللثة كثير يعني، وحرارتها كانت كثير ترتفع يعني بشكل متواصل. أنا يعني بدي علاج لبنتي بأي طريقة يعني كنت وين ما كان يعني، لأنه إحنا حاولنا أول شيء بالضفة ما في ولا مستشفى إلى يعني لمرض لين له علاج عندهم ما في يعني. אני זוכרת את היום שהמשפחה התקשרה אליי וביקשו עזרה, כי הם בעצם היו בבית חולים בג'נין וחיכו שבועיים לעבור לבית חולים בתוך ישראל. بعدين تعرفنا عليكي وجينا هون وبلشت علاج من يومها يعني، وصارت ماخذة تبولين. וכשהגיעה לפה הגיעה ילדה מאוד חולה, ילדה בת 2 שכואב הלב לראות אותה כל כך סובלת. היא אושפזה במשך 1.5 חודש. אשפוז כשלעצמו היה מאוד קשה. מטענים פיזיים ורגשיים לאמא שהם קשים, ולצוות שלנו כאחד, כי היינו צריכים להיכנס כל פעם לאמא לחדר ולראות ילדה שהיא מדממת בלי הפסקה מהפה בעקבות פירוק של תאי הגידול. اضطرينا نيجي هون يعني، أكيد كنت متخوفة يعني كثير إني أجي هون يعني. משפחות הרבה פעמים מגיעות עם איזשהו רקע ואיזושהי תחושת איום וחרדה נוראית של מה מחכה להם פה, איך יקבלו אותם, איך יטפלו בהן. אבל אנחנו רואים מהר מדי שברגע שהם מגיעים למחלקה והם פוגשים את הצוות והם רואים את הדאגה ואת החמלה ואת הטיפול שהם ככה זוכים אליו פה, שהדבר הזה ככה מתפוגג לאט לאט. بس كان الوضع كثير هون منيح يعني، والمعاملة كثير منيحة يعني. الفكرة تغيرت الفكرة تغيرت أكيد يعني. أنا والله كثير كنت خايفة أولها، بس الحمد لله كل شيء تمام يعني، كل شيء طبيعي وكل شيء تمام. الحمد لله. Nous sommes actuellement dans un service de cancérologie pédiatrique qui est tout neuf pour traiter les enfants palestiniens dans un service de cancérologie pédiatrique israélien, de façon à ce que les enfants palestiniens aient exactement la même qualité de soins que les enfants israéliens, juifs israéliens et arabes israéliens. Le nombre d'enfants palestiniens dans notre service est de plus en plus élevé parce que maintenant, à Gaza, nous avons de bonnes relations avec les équipes médicales qui nous envoient les enfants. Le voyage des enfants depuis Gaza jusqu'à notre hôpital à Haïfa est géré par une équipe de l'hôpital Rambam qui est en communication avec les parents à Gaza. Les autorisations sont délivrées par le gouvernement palestinien et par le gouvernement israélien. Nous avons des ambulanciers volontaires israéliens
qui attendent les enfants à la frontière à Gaza et qui les amènent à l'hôpital, et c'est du volontariat. אחי נחטף ונרצח על ידי אנשי חמאס לפני בערך 20 שנה. בעקבות האסון אני הצטרפתי לארגון שנקרא פורום משפחות שכולות ישראלי-פלסטיני למען פיוס, סובלנות ושלום. ואנחנו למעשה יום-יום מעבירים חולים החל ממעבר ארז בדרום ועד ג'למה בצפון. יום-יום אנחנו אוספים לפחות 70 אנשים, שזה אומר 35 חולים, כי כל חולה מגיע מלווה. קיבלתי איזשהו פידבק ממשפחה שהסעתי פעם, שבהתחלה היו חשדנים כלפיי. לי זה לא חלף בראש שהם יהיו חשדנים כלפיי, כי אני בעצם בא לעזור להם. אבל בתודעה שלהם אני האויב. ולכן זה גם בשבילי חלק החשוב בכל העניין של לעשות מעבר לעזרה ההומניטרית הפשוטה. זה באמת לשבור מחיצות בין שני האוכלוסיות. I would urge our viewers to remember to pray for both Jews and Palestinians. Pray that anti-Semitism and racism would all disappear from our world.